மற்றும் தோல் அல்லாத துறைகளை அணுகுதல் மற்றும் வணிகம் செய்வதை எளிதாக்கும் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு எப்படி செயல்படுவது குறித்து எடுத்துரைத்தனர். சென்னை தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தொழில்துறைக்கு உடனடியாக பயன்படக்கூடிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இணக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளில் கழிவில்லா CETP, ராணிப்பேட்டையில் மெகா தோல் உற்பத்தி தொகுப்பு மற்றும் பணப்பாக்கத்தில் உள்ள இந்த பிளக் அண்ட் பிளே வசதி தோல் அல்லாத காலணிகள் உற்பத்தி களமாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. அனைத்து துறைகளிலும் குறிப்பாக தோல் காலணி துறையில் மொத்த ஏற்றுமதியை இரட்டிப்பாக்கும் நோக்குடன் புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கு ஏதுவாக சிறப்பு பூங்காக்களையும் சிறப்பு தொகுப்புகளையும் திறப்பதில் அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தொழில்துறைக்கு உடனடியாக பயன்படுத்தக்கூடிய உள்கட்டமைப்பை வழங்குவதற்கும் சுற்றுச்சூழல் இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்கும் ஒரு மெகா தோல் காலணி மற்றும் துணை கருவிகள் தொகுப்பு மற்றும் திடக்கழிவு இல்லாத மத்திய கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஆகியவை அமையவிருப்பதாக வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள முதலீடு மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறையின் இணைச் செயலாளர் நிதி கேசர்வாணி தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தொழில்துறை தலைவர்கள் மற்றும் ஊடகத்தினரிடம் உரையாற்றிய திருமதி கேசர்வாணி, முன்மொழியாக்கப்பட்ட CETP ரூபாய் 50 கோடி செலவிட்டு கட்டப்பட்டு வருவதாகவும் டிசம்பர் மாதம் முதல் செயல்பட தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் கூறினார். இந்த ஆலை திடக்கழிவுகளை மாற்றி தொழில்துறை பயன்பாட்டிற்கான உப்பை உருவாக்கும் உலகின் தனித்துவமான ஒன்றாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். பூஜ்ய திரவ கழிவு திட்டங்களை மேற்கொண்டதற்காக மாநில அரசு மற்றும் தொழில்துறை பங்குதாரர்களை பாராட்டிய அவர், மத்திய அரசு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த தொழில்நுட்பத்துடன் தொழில்துறைக்காக 9 CETP-களை அனுமதித்துள்ளது என்றும் அவற்றில் 8 தமிழ்நாட்டில் அமையவிருப்பதாகவும் கூறினார். ஒருங்கிணைந்த காலனி மற்றும் தோல் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மத்திய அரசு 4 பூங்காக்களை கட்டி வருகிறது. அவற்றில் ஒன்று தமிழ்நாட்டின் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள பணப்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள MLFAC ஆகும். இத்திட்டத்தின் மொத்த செலவு ரூபாய் 271 கோடி மற்றும் மத்திய அரசின் பங்களிப்பு ரூபாய் 125 கோடியாகும். பணப்பாக்கத்தில் உள்ள பிளக் அண்ட் பிளே ஆலையானது தோல் அல்லாத காலணிகள் உற்பத்திக்கான ஒரு மையமாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் பவுசென் மற்றும் ஹாங்ஃபு உள்ளிட்ட உலகின் சில முன்னணி ஒப்பந்த உற்பத்தியாளர்கள் ஏற்கனவே ரூபாய் 15,000 கோடி முதலீடு செய்ய ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, ஓமன், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் ஐரோப்பிய தடையற்ற வர்த்தக சங்கத்தின் உறுப்பு நாடுகளான ஐஸ்லாந்து, லின்சென்ஸ்டீன், நார்வே மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து ஆகியவற்றுடன் இந்தியா தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்ட பிறகு தோல் காலணிகள் மற்றும் துணைப் பொருட்கள் துறைக்கு ஏற்றுமதி ஊக்கம் கிடைத்துள்ளது என்று வர்த்தகத்துறையின் இணைச் செயலாளர் பெட்ரல் தில்லன் கூறினார். இந்த ஒப்பந்தங்கள் இத்துறைக்கு வரியில்லாத அணுகலை திறந்துள்ளன. 2025-26 ஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில் 37% தமிழ்நாட்டில் இருந்து வரும் என்றும் இதன் மொத்த மதிப்பு சுமார் 4.27 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் என்றும் அவர் கூறினார். இத்துறை பெரும்பாலும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை சார்ந்தது மற்றும் அதிக தொழிலாளர்களை கொண்டது. மேலும் இது அதிக எண்ணிக்கையிலான பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கிறது. தொழிலாளர் சார்ந்த துறையின் தன்மையை தக்க வைத்துக் கொண்டே அத்துறை பெருகுவதற்கு அரசு உதவ விரும்புவதாக அவர் கூறினார். Officials from the Department of Commerce, New Delhi, who have come here today to interact with the industry, understand our challenges and support the growth of the export and this sector. Mr. Mukhtar Amin, the Vice Chairman, who is also the Chairman-elect of the Super House, is one of the largest exporter in acts, also actively associated with the educational institute across North India. And you know Mr. Wahab, who is the Southern Regional Chairman, who represents 45% of the Indian footwear and leather industry from the South. For those who may not know me, my name is Akhil Panona. I'm the former chairman of CLE, and also we have the former chairman of Leather Sector Skill Council, and also I'm the chairman of Florence Shoe Company, and we also have a joint venture with the Hongshu Group at the Grand Atlantic Panapakam SEZ. I would like to sincerely take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for his visionary Make in India. The Make in India initiative started in 2013, and since then it has transformed India into one of the world's preferred manufacturing destinations. Though his leadership continued to promotion of India's globally of our country's image as a trusted manufacturer and investment which has strengthened significantly.
And we are all very proud of our Honorable Prime Minister, of our country. Wherever we go today, we are being recognized in a fully developed manner, and our products are being sold all over the world today. I would also thank our Honorable Minister, Shri Piyush Goyal ji, for his continued support for the leather and footwear sector and his commitment. And also it is quite interesting that when we have interaction with Commerce Secretary, Shri Rajesh Agarwal ji, IAS, he is not only a Commerce Secretary for us, but he is a guiding factor for us. Whenever we go that our market has been specially spread only to America and Europe, but he always tells us to find a new market. And he has been helping our industry to go into the different market, and recently he was in Japan, and also now recently he's traveling again. He's trying to take the industry forward to other destinations, which we are very grateful to our Commerce Secretary, Madam. What is particularly remarkable about the present administration is the close engagement with the industry. In the past, interaction were limited to only policy or regulatory matters. Today it is not so. With this government, with this Honorable Prime Minister, with this Honorable Commerce Minister, our association has been very easy, accessible, and also very supportive to our industry. Our Vice Chairman will speak more about the packages that has been delivered to this industry. But I can say the partnership has played a bigger role between the government and our industry. I would also especially like to acknowledge Madam Nidhi Keswani ji and Madam Pital Jalan ji, because especially when we go to Delhi, we don't have to wait. Madam calls us immediately into the cabin. So we are we have so much of access in the Department of Commerce and DPIIT, and we have good relationship, especially the Council for Leather Export. Madam, we are very thankful to you for giving support. Consonance with our Honorable Prime Minister's vision that when we make in India and we make for the world. So this is where the whole focus of the government with whole of government approach comes into play, where commerce is working towards bringing and opening new avenues, new markets for exports. It is for the DPIIT side that we work towards building the infrastructure, building the ecosystem where our industries can flourish, they can expand and increase their production capacities, remove the disadvantages, overcome those challenges which they face from their exporter, from their competitors, and explore and diversify the markets to which they attain. From DPIIT side, we know that in one of the major aspects for infrastructure for any manufacturing unit is the land. So under NICDC, National Industrial Corridor Development Program, there are 20 greenfield industrial smart cities which are being created. 4 of them are completed and 16 are under implementation. A project area of almost more than 49,000 acres is being created with project cost of 50,000 crore and above, where all these industries can come in the plug and play model with all the common facilities and amenities, common infrastructure, so that the manufacturing ecosystem can be built in. And today more than 134 companies have started the commercial production in these areas, and companies even from outside and with the joint ventures and collaborative partnerships are emerging. So taking a cue from here, currently the government has also announced a Bharat Audyogik Vikas scheme, an initiative for developing 100 investment-ready plug-and-play industrial parks across the country with an outlay of more than 33,000 crore from 2027 till 2032. So the idea is to create the ready-to-move industrial parks where manufacturing units can set up, and in a larger scale, which have more green energy integration, which have multimodal connectivity, the town planning based development, all the facilities for the labor and employment, and they can have, and the strategic locations where the connectivity and the export orientation can take up. So with this, and a minimum area of more than 100 crore is now upcoming. So this is one of the areas which will bring in the ecosystem where the readily land availability is ready. When we look into the data bank which is there, so there is an industrial
India Industrial Land Bank, the data system. This is the ecosystem which is already existing. Today under IILB, the data for all the 36 states and UTs is onboarded, whether it is private or public industrial parks. More than 2,541 GIS enabled parks are available, and these parks are every year there is an IPRS scheme under which the rating mechanism is followed, so that there is competition amongst all the existing industrial parks to improve their facilities and improve their ecosystem and the delivery of the services in these. So this also gives a good base of continuity of the parks and the assets which are established. When we talk about this industrial ecosystem, logistics play a very critical role. We all know that the PM Gati Shakti National Master Plan, under this scheme, a digital platform has been created where all such major projects which I have mentioned now are monitored, and there are multiple layers of various other projects are built in a unified manner, so that a holistic planning can take place, where if any connectivity projects are taken up, it is ensured that they are in convergence with the upcoming industrial parks that are coming up. So almost 392 infrastructure projects worth more than 18 lakh crore are currently being evaluated and monitored very closely, so that the implementation takes place timely and they lead to effective delivery of the services. There are various data layers also which are created right up to the district level, so that this database can also be used for planning purposes by all the state governments and even the central governments and various other ministries as well. As a result of all these activities, today, since in the past 10 years, if we see, India's ranking in Logistic Performance Index has improved by 16 places. Today it is at the 30th, as on 2023, it stands at 38th rank. The National Logistics Policy, which was launched in 2022, today most of the states, it comes down to the state level logistics planning, and also bringing it down to the major district level logistics planning, to ensure that the alignment right up to the industry level, the industry cluster level of the logistics connectivity takes place. So as a result of this, we have today almost the logistics percentage cost as a percentage of GDP. It was assessed first time through evidence-based methodology, and in India it is estimated as 7.9% of the GDP, which is at par with most of the advanced economies in the world. இந்த திட்டத்தில் தோல் ஏற்றுமதி மன்றத்தின் முன்னாள் தலைவர் அகில் பனருணா, தோல் ஏற்றுமதி மன்றத்தின் துணைத் தலைவர் முக்தாருல் அமீன், தோல் ஏற்றுமதி மன்றத்தின் தெற்கு மண்டல தலைவர் அப்துல் வஹாப் மற்றும் தோல் ஏற்றுமதி மன்றத்தின் மூத்த பிரதிநிதி KR விஜயன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.